Yes. Hi guys. As you see, every day we are trying to make program, TV program, live broadcasting. Especially we are doing in Azerbaijan right now. This is the first program we are doing in English. So that's why maybe you can be surprised. And our first guest of the program is Mr. Richard Kauzlarich. He is former ambassador in Baku in Azerbaijan. As you know, maybe most of you are just informed about him. I just want to submit him. Hi, Mr. Kauzlarich. Welcome to our program. First of all, thanks for coming and for presenting. Well, I'm very honored to be on your program and to be in the first English speaking program. Thanks very much, and I always look forward to the opportunity to learn from people like you and your listeners about what's going on in Azerbaijan. Yeah, of course. Right now, I have just only five, six questions for Sure. you. Just as you know, maybe you are informed about Azerbaijan because our political, just special persons are great respect to you because you are just saying the truth, about Azerbaijan. So that's why what you will say today in our program, I am sure that some kind of news websites will write, just will make some kind of just let we say interview from your just points. So that's why what kind of points, opinions do you have? You can say no problem. Also, we have also another news website. I will just make some kind of news from your sentences. I have to give Good. you this one. So welcome again, and Mr. Kauzlarich. Just we have some kind of problems in Azerbaijan, and especially last years, the government just made some kind of legislations about media and also political party. First of all, just let me say about media because also I am political journalist, as you know. Right. Can you hear me? Yes, I can. Thanks very much. Yeah, of course, that's great. And today, this year, our government just made a new decision about this media. I have to say, you just what was about the media legislation was about just to restricting works of the media and free media journalists. And let me say, the government created new governmental structure. What is this? If they will say you are a journalist, if you are a member of the media agency, which they create, you are a journalist. If they will not give you some kind of license, they mind just you are not a journalist. In spite of you just just you educated in the governmental institute as me in university journalism, they say no, you are not a journalism. I just try to explain them just this is governmental administration gave me diploma. They say no, if you are if you are saying what, if you are writing what we say, just if you are writing what we are, just let me say what kind of news we say, you are a journalist. And also we are not permitted to participate in governmental let me say just some kind of let me say meetings, we are not permitted. So that's why if you want to create there, to participate there, to make news, some kind of news, governmental news, they don't allow you. What's your opinion about this kind of media restriction special? Well, it's really hard to restrict the media today because there's so many opportunities with social media. When I was ambassador in Azerbaijan, we were concerned about what was happening with the newspapers, and was there an independent television station? At the time, ANS was a semi-independent station. But I think what is happening today, and it's not just in Azerbaijan, it's other countries. I hate to say it, even in the United States, where there are efforts to try to control, what kinds of stories come out, whether they are sympathetic to a political party or not. But I think that the importance of an independent media in any country is paramount. If you're not allowed to have a program like this and invite the people you want to invite,
and have your viewers interact with you in whatever way you are. You can't be defined by some government rule that says you're not a journalist. And that I think is really so very important today. And as I said, we literally are seeing media transformed by the internet, by all the different news streams that are out there. And the only way that that's going to work to the benefit of people is to have an independent media on the ground, in this case in Azerbaijan, that isn't determined by the government. Yeah, of course. Just let me just submit you one more ago in Azerbaijan language. We have also local audience. Dostlar, deməli Mr. Richard Kauzlarich Amerikanın Azərbaycandakı keçmiş səfiridir və o professordur. Eyni zamanda hazırda dərs keçir Amerikada, Washingtonda, bildiyim qədərilə George Mason Universitetində və sizin də hansısa bir suallarınız olarsa cənab səfirə bildirə bilərsiniz və o Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı düzgün mövqeyi ilə seçilir və sizin də hansısa suallarınız ola bilərsə Azərbaycan türkçəsində yaza bilərsiniz və mən sizin suallarınızı Mr. Kauzlarichə təbii ki bildirəcəm. Çünki bizim bu yayımımız boyunca izləyicilərimizin çoxu bilirəm ki Azərbaycan dilində olacaq və mənim ilk sualım da media haqqında oldu. Bu media haqqında yeni qanun çıxartdılar, yeni qurum çıxartdılar, medianın dırnaqarası inkişaf agentliyi və onunla bağlı soruşdum. O dedi ki bütün yerlərdə Amerikada da bu durum var. Sadəcə olaraq indi artıq durum dəyişir, media çevrilir, transformasiyalar olur və yəni o belə bir müstəqil medianın qarşısının kəsilməsinin doğru bulmadığını bildirdi. Durum bu şəkildə. Yeah, we are continuing, Mr. Kauzlarich. Just our audiences just are writing some kind of questions. They are just greetings to you also, of course. Yes. Yeah. Just let me say, in Azerbaijan we have 47 political parties, and just central election committee just introducing we have 49, but just justice administration just mentions about 47. Just they are the same. Let me say they are just representing the same states. In spite of they are representing the same states, but they are just submitting different counts. So let me say, in spite of we have 57 parties in Azerbaijan, but we could not create democracy in Azerbaijan. We have to say, let me say, we have quantity, we have quality. Quantity does not change results. This is the reality, and the government just brought new political legislations. Let me say about if you have 5,000 members in your political parties, you have a chance, let me say, just for registration, governmental registration. Factually, political activity is wanted to be prevented by illegal law. What can you say? What would you like to say? This kind of legislation, of course. What kind of, let's say, restrictions you are seeing in Azerbaijan? Well, it's been several decades since I was ambassador, but what concerns me is that the approach to the electoral process, to having political parties that represent different views, have an opportunity to participate in elections, is really the same. I would hope almost 30 years on that we would have a different political system in Azerbaijan that wouldn't require signatures to be verified and all of the things that seem to be requirements in order for a political party to run. And then the conduct of the elections, at least up until today, has not been a free and fair process. I think what will be very interesting to watch in this regard is what lessons the current leadership in Azerbaijan draw from the elections in Turkey. And we've seen in Turkey, a limit on the way that opposition parties can have access to the media, and accusations, I don't know if they're true, about rigging the first round of elections. I think Turkey may be
an example. I hope it turns out to be a good one, but whatever the outcome, I think people are going to be looking at Turkey as a model, and what we've seen there so far has not been encouraging. Yeah, of course. And by the way, we are talking about the politics. Also, we have many political prisoners. According to Yes. the government's political thought, it imprisons political activities and even party leaders. Then has term right some an amnesty and release them. And this is, let we say, ordinary situation in Azerbaijan, governmental situation. Just the situation is very critical. Maybe you are informed in the USA, also the USA Department of State also informed about it. Yes. Just what would you like say about prisoners, Azerbaijani political prisoners? What kind of suggestions would you like? Do you have? Well, I think the human rights report that the Department of State just produced this year is a good reminder to everyone how much political oppression there are, how many political prisoners there are. I'm always mystified that people will be arrested. The international community, whether the EU or the US or other states, will put pressure on the government, and then at some point, a few political prisoners will be released. Why create conditions to have that kind of pressure from the outside when you shouldn't be arresting these people in the first place? And I'm looking at this from afar, but there never is any valid ground that I can see in terms of international standards for arresting most of the people who are identified as political prisoners, either by Azerbaijan non-government organizations or by the international community. This shouldn't be happening today. Yeah, of course. Just a minute, değerli dostlar. Right now I'm just talking in Azerbaycan language. Aktif olun, xahiş edirəm, paylaşın, bəyənin proqramı və suallarınız varsa təbii ki siz də yaza bilərsiniz. Yəni istənilən sualları. Mən də sizin suallarınızı səsləndirməyə hazıram. Yəni əlimdən gəldiyi qədər. Yeah, Mr. Kauzlarich, I would like to ask to solve our own problems just in our own country. Unfortunately, the political government ignores everyone but itself. And on the other hand, democracy is the problem all of the world. So that's why Yes. I have to ask this kind of questions from you. Maybe I think this you are understanding me. And also, we have to talk about, let me say, situation about U.S. ambassador, because allegations circulate that many of the U.S. ambassador in Azerbaijan had secret monetary relations with the government. This is a claim, of course. These allegations were heard in political party circles. Former ambassador Mr. Breiser and has good relations with the government even now. The names of the ambassador, such as the other ones, also claimed in the same monetary relations. But Kauzlarich is different because when we are talking the other persons in political situation, some kind of journalists, is just they are just, let we say, appreciate your activity, democratic activity. What would you like about it? Well, I'm not going to talk about what my predecessor or successors have done. I think as a general rule, I believe that once ambassadors end their time and go on to a different work, it shouldn't involve being paid to say one thing or another, quite frankly, about something that's going on in Azerbaijan. We're going through some real hard looks at corruption in the United States, not just by former ambassadors, but even to our Supreme Court. And I think it's part of the challenge of democracies all over the world, that no one, whether you're in Azerbaijan or the United States, can afford not to hold their public officials and former officials to high standards of ethical behavior. And so, I'm not
I'm accused by people in Azerbaijan of being paid by the Armenians, and the Armenians accuse me of being paid by the Azerbaijanis. And I'm a college professor, and a retired diplomat. And like I say, other people may have other things that they have to take into account when they're considering what they do. But I really think, ethical behavior is very, very important for former government officials as well as current government officials. So I'm as I said, I'm not going to be talking about any individual except myself. So just to be clear about the importance of the ethical standards in my case. Yeah, our viewers greet you. I'm sincerely grateful to you for participating on the TV program. And I have last two questions. Three-sided Sure. views were held in Moscow, Brussels, Prague, and Washington in the solution of the Karabakh conflict. Now, final conclusion was reached. The chief minister of Armenia does not carry out the speech he gave to the EU, European Union, and other institutions in ambivalent sentence. And as the USA, it would be important for the world and our region to contribute the solution of the problem in the region and to take an important role in the solution of the deadlocked problem. What obstacle are there in your country for such a step to be taken? It has not been done yet. Well, I'm glad there's been a lot of activity. There's a lot of discussion in the media. I'm glad that the Armenian leadership is having to come to grips with the reality that they face. But what concerns me is that you have three forums, one in Brussels, one in Washington, and one in Moscow. And when you look at recent history of successful peace processes that may or may not have worked entirely the way we would like, I'm thinking of the Camp David Accords that brought Egypt and Israel together, and the Dayton peace process in Bosnia. What was responsible for the success was having one forum, one set of mediators, and a constant engagement by the parties in negotiating very specific problems. And that's not happening now. You have people going from Brussels to Washington, to Moscow to Brussels to Washington, and they always say, well, the next meeting is going to be, I don't know when the Chisinau meeting is at the end of the month, and then there's going to be another meeting. And that's not going to work. You have to have constant engagement so that you can have a framework for peace, and then talk about very specific problems like transportation, like border delimitation, and demining activities. So I think there's too much, in a sense. There's too much diplomacy, but not enough action. Yeah, of course. I know that the Azerbaijani government does not like you at all. Your attitude is very firm and clear. And thank you for participating in the program. And what would you like to add? Any kind of comments finally? Well, first of all, I'm glad to have this opportunity. I appreciate that. I will say that my wife and I enjoyed our time in Azerbaijan more than anything else we've done in our life, I think, because the people were so friendly, and I had differences with the government, but people treated me with respect and I treated them. I'm not worried if I'm not popular among some people or not, but I think it's important for the people of Azerbaijan to know, and I'm not alone, that there are people outside who pay attention, especially to the peace process. And so, we're going to, as individuals, I think, continue to speak out as we see appropriate. Our government is trying to do the right thing. Our negotiator is, I think, in Baku now, or was very, very recently.
Yeah, I will, without being obnoxious, to use an English expression, I will speak out and look forward to future opportunities to speak to you and other people in the media. Yeah. Of course, also you are invited to Azerbaijan when you want. You can go here when you want. I'm just ready for meeting with you. Just we can watch. We can go some kind of sightseeing here. Also, you have been here right now. I just would like to say you are also invited here. And Well, yeah, last just let me say you. I was in the United States of America, as I said. Yeah, IVLP program, International Visitor Leadership Program. Yes, I was in the George Mason University, Harvard oh, University. really? Yeah, of Wonderful. course, MIT. Oh, Yes, 7 years ago. Yes, I was there. I was elected as a leader from the U.S. Embassy. Also, I have meetings, appointments with the former ambassadors, American ambassadors in Baku, Mr. Richard Morningstar, and Richard yes. Sekuta. As you know, maybe you are the Yes. third person which I know American ambassador. So I'm Wow. very happy. Thank you for participating. I'm grateful for you, Mr. Richard Kauzlarich. Okay, and Anne Hanum sends her best to you and to all of the people of Azerbaijan. Yeah. Thank you. Bye for now. Bye bye. Okay, bye. Thanks. Bye. Thanks. Bye bye. Bye bye. Değerli dostlar, bizim Richard Kauzlarichlə proqramımız başa çatdı. Mən qısa bir özət verim. Yəni Richard Kauzlarichlə əslində öncədə də bildirmişdim. Azərbaycanda bildiyiniz kimi media haqqında bu qanun, dırnaqarası qanun qəbul olunubdu və bunun müzakirəsi də bir salamat şəkildə getməyib və media haqqında qanun və eyni zamanda Azərbaycan bu dırnaqarası medianın inkişaf agentliyinin bu limitləməsindən danışdıq ki, əgər mən sənə jurnalist lisenziyası vermirəmsə, demirəmsə, yəni onların belə doğru dildə yazdığını yazmırıqsa, biz qanuni jurnalist sayılmırıq onların kafasına görə. Halbuki məsələn mən özüm deməli diplom alıb Dövlət Universitetində Dövlətin Nazirliyinin təsdiq elədiyi jurnalist fəaliyyəti ilə, yəni jurnalistikanı bitirmişəm. Yəni ona bildirdim mövqeyini, yəni öyrənmək istədim. Yəni səfir bütün sahələri bilən adamdır, diplomatdır. Amerika, yəni demokratiyanın olduğu bir ölkədir. Onun baxışı açısından təbii ki, biz indi öz tənqidlərimizi hakimiyyətə deyirik, amma Azərbaycan hakimiyyəti bizi eşitmir. Biz istəyirik ki, problemlərimizi özümüz öyrənək, amma demokratiya həm də bəşəri bir məsələdir. Bütün dünyanın demokratlaşması insanların daha gözəl şəkildə yaşamasına da səbəb ola bilər, daha azad şəkildə. Bunu soruşdum. Eyni zamanda təbii ki, siyasi məhbuslarımız var və Azərbaycan hakimiyyəti insanları siyasi düşüncəsinə görə həbs edir və hətta partiya sədrini də həbs edir və bundan sonra deməli və ona dırnaq içində vərəzəsi yazdırır və sərbəst buraxır. Bu mövzuda danışdıq. Siyasi məhbuslarımızın olduğunu bildirdim. Onu ilə bağlı. İndi bu proqramın özətinə təbii ki, saytda yəni yazmaq istəyirəm inşallah daha detallı şəkildə və eyni zamanda Amerikanın bəzi səfirlərinin Azərbaycan hakimiyyəti ilə para ilişkilərinin olmasını dedim. Yəni bu siyasi çevrələrdə iddia olunur. Hətta indi Matthew Bryson-la da əlaqəsi var. Bu haqda yəni onlar haqqında bir yorum yapmaq istəmədi. Belə desək ümumi danışdı səfirlərlə bağlı. İndi təbii ki, onların əlaqəsi var və eyni zamanda Qarabağ məsələsi ilə bağlı həm Moskvada, həm Brüsseldə, həm Vaşinqtonda görüşlər olub bu problemin həlli ilə bağlı və Ermənistan baş nazirinin yəni verdiyi sözü əməldə yerinə yetirmədiyini dedim. Prosesi uzatmasından danışdım və eyni zamanda Amerikanın belə bir problemdə, yəni təbii ki, indi problem həll olunmağa doğru gedir. Niyə rol almaq istəmədiyini bildirdim. Baxmayaraq ki, Vaşinqton görüşü var, amma Vaşinqtondan əlavə bildiyiniz kimi Praqa, Brüssel və Moskvada da bizim görüşlərimiz olub. Dövlət başçılarının və yaxud da xarici işlər nazirlərinin. Eyni zamanda təbii ki, və deməli Azərbaycanda hökumətin onu sevmədiyini dedim. Son dərəcə yəni təmiz və net şəkildə öz tavrını ortaya qoyur. Bildiyiniz kimi digər səfirlərdən fərqli olaraq Azərbaycandakı durumu yəni deyir, bildirir və eyni zamanda təbii ki, Amerikada yəni mənim də təcrübələrimin olduğunu dedim. Yəni onun çalışdığı George Mason Universitetində, Harvard Universitetində, deməli Harvard, George Mason və MIT-də, yəni Massachusetts Texnologiya
Texnologiya Universitetində olduğumu dedim, təcrübəmi bildirdim. Yəni belə orada Amerika səfirliyinə seçilib göndərildiyimi dedim. Belə bir proqram oldu. Təbii ki, ilk proqram oldu. Mən də hər gün ingilis dilində danışmıram və əlimdən gəldiyi qədərilə bu kanalda beynəlxalq ekspertləri də fikrim var ki, inşallah dəvət eləyim və sizin dəstəyiniz çox olarsa, bu məsələlər daha da irəli gedəcək. Mən tək başıma bir şey eləyə bilmərəm. Yəni ölkəmizin problemlərini birlikdə aşacağıq təbii ki və könül istərdi ki, öz problemlərimizi özümüz həll eləyək. Amma Azərbaycandakı duruma qlobal ekspertlərin, diplomatların, siyasi hansı ki ciddi ağlı olan adamların da qatılması son dərəcə önəmlidir deyə düşünürəm. Sizin də nə kimi suallarınız, iradlarınız olarsa yaza bilərsiniz, bildirə bilərsiniz. Bunlar bizim üçün çox-çox önəmlidir deyə düşünürəm. Belə yorumlarınızdan oxuyum, görüm nə var, haqqınızı təslim edeyim. Deməli, Ayka xanım, maşallah, çox sağ olun. Paşa Ağdərəli, salam əleyküm millət. Leyla xanım, əleyküm salam, var olun. Yəni, Ayka xanım, Bağlı, NL, var olun. Maşallah olsun, Arzu bəyə necə lazımlı danışır, var olun, var olun. Ayka xanım, Rövşən Sadıqov, Arzu bəy bir daha salam. Asif Hacıyev, salam, axşamınız xeyir, Arzu bəy, uğurlar. Asif bəy mənim dostumdur, dəyərlimizdir. Salam xanımlar və bəylər yazır. Ayka xanım, zəhmət olmasa kanala dəstəyinizi var olun. Rövşən Sadıqov ingilis dilində ölümünə bilirəm axı. Yəqin ki, bu kinayədir. Asif bəy xalqaxidmetherekatının başqanı Arzu bəydir. Bəli, dəyərli dostlar, biz deməli yanvar ayında xalqaxidmetherekatını başlatmışıq və xalqaxidmetherekatı siyasi bir hərəkatdır. Asif bəy də bizim dəyərlərimizdən biridir orada. Eyni zamanda dəyərli dostlar, deməli Yusif bəy, salam Arzu bəy, salam hörmətli dinləyicilər. Yusif bəy yazır. Salam Yusif bəy, bizdə deyirlər ki, İlham getsə kim olacaq? Arzu bəy, buyurun Arzu bəy. İlham Əliyev getsin, kimin olacağına qardaşım xalq qərar verər inşallah. Yəni öncədən siyasət kahinlik işi deyil ki, onu mənə də təbii ki soruşurlar kim olacaq. Siyasət astroloqluq işi deyil ki, siyasət xalqa sormaq işidir. Ona görə kimin olacağına bu dəyərli uca Azərbaycan milləti qərar verəcək, Azərbaycan xalqı qərar verəcək. 10 milyon yarımlıq. Xahiş edirəm, proqramı bəyənin, paylaşın. Proqramın adı yəni siyasi baxış idi, siyasi nöqtə də deyə bilərik, political point. Və biz bugün özət olaraq bildirim, Mr. hansı ki, deməli, cənab Richard Kauzlarichlə danışdıq. Ölkəmizin siyasi durumunu, mətbuat durumunu, deməli, siyasi məhbusları danışdıq. Azərbaycan hansı ki, bu üç tərəfli görüş Qarabağ məsələsi ilə bağlı Brüssel, Praqa, bildiyim kimi Moskva və Vaşinqton görüşlərini müzakirə edik. Amerikanın bəzi səfirlərinin adı pul ilişkilərində olub Azərbaycan hakimiyyəti ilə. Onu danışdıq, ölkənin problemlərini danışdıq. 22:00-da arzuluyuruq ki, biz deməli ABA mediada olaq. Orada düşünürəm ki, qonaq olacağıq. Yusuf bəy yazır ki, Arzu bəy, mən deyirəm ki, siz olmalısınız. Vallahi xalq istəyərsə, inşallah, yəni zaman göstərər. Xalqın istəməsi önəmlidir, Yusuf bəy. Çox minnətdaram, yəni çox qiymətiniz üçün. Allah da sizə qiymət versin. Zaman göstərəcək. Ölkəmizdə çox böyük problemlər var. Yəni bunları geçsə düşünürəm ki, xalq gələcək iqtidara. Yəni belə. Belə dəyərli dostlar, proqramı qapadıram. ABA mediada saat 22:00-da yayımımız gözlənilir. Əgər hansısa bir problem olarsa, bu kanalda yayımımızı davam elətdirmək istəyirik. Xüsusilə təşəkkür edirəm könüldən Ayka xanıma və Bağır bəy NL-ə var olasınız. Yaxşı ki, dəstək olursunuz. Çox sağ olasınız. Nizami Məmiyev yazır. Salam Arzu bəy, dəyərli izləyiciləri də salamlayıram. Dostlar, efiri bəyənək. Çox sağ olun, dəyərli dostlar. Paylaşın, bəyənin. Mənim fikrim var ki, Avropa Birliyindən deməli qonaqlar dəvət edeyim, qardaş Türkiyədən qonaqlar dəvət edeyim. Yəni Amerika mənim sevdiyim ölkələrdən biridir, bilirsiniz. Oradan qonaqlar dəvət edeyim. Hətta olarsa gələcək zamanda digər ölkələrdən də qonaqlar dəvət edeyim və beynəlxalq qurumlarda ciddi status olan adamlar. Bu mənim ingilis dilində bu kanalda ilk yayımım idi. Qismət olsa yayımlarımızı davam elətdirəcəyik sizinlə. Hər birinizi bağrıma basıram. Yaxşı ki, varsınız. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. İnşallah görüşəcəyik yenidən. Çox sağ olun.